Vipi watu wangu, mi husema kama Mungu amekubless, you can be able to raise some extra coins. Njoo uchukue gari na usichukue used, kuja uchukue gari mpya kama zenye tuko nazo hapa. Nataka nikupeleke tour na the good thing is that utachukua na haya purchase, utalipa polepole. I'll give you up to 30 months repayment period. So leo nakupiga tu tour kidogo kidogo kwa hizi magari zetu ziko hapa mpya or foreign used, at least pia wewe nawe umanage kununua kitu, usijinyime. Si unacheki? Yes, I always say nyuma ya kamera ni Billy Peps Motors mwenyewe. Sawa. So guys, nowadays cars are not a liability, are a necessity. You need these things, eh? Haya, tunaanza hapa na Subaru. Nitakutajia hizi masubaru alafu ndio niende kwa the other models, yeah. So Subaru, naanza na hii Subaru Outback. This is one of the best performing station wagons. This car is chosen because of its stability. It's 2500cc, very nice. The car asking price 3.3, ukiniletea 1.3 kama deposit, hiyo ingine utalipa na 30 months. Hapo ni sawa, all wheel symmetrical. So unacheki? Haya, hapo ni Outback. Kando yake hapa niko na Forester non turbo. This is the non turbo. Hii inatoka na 3.2 na yeah, it's a 2 liter 3.2 non turbo. Niletee deposit kama ya 1.2, unatoka na gari. Si sawa? Hapa kando yake niko na G4, Subaru Impreza G4. It's 1600cc, a very nice car. Asking price 1.9 and it's still negotiable. Deposit niletee kama between 750 to 800. Hapo sija kufinya. Si sawa? Tunatafuta Subaru ingine, niko na Forester the same 2 liter. I told you this is a non turbo. Naambia gari ni 3.2. Ukikuja, that is if you're buying cash, deposit niletee tu kama 1.2, unatoka na gari bila wasiwasi. Kando yake niko na Subaru kale ingine tamu sana ya yellow. Niko na 2 liter Subaru XV 4-wheel drive 2.3. This is 2.3 negotiable. Niletee kama deposit ya 1M, unatoka, hiyo ingine utalipa polepole. Before I show you the other cars, nataka nimalizane na hizi Subaru. Haya, hapa niko na Subaru mbili. Hii black ni ile top range, yeah? This is the top range. This is Subaru Forester XT with turbo 2016 petrol 4-wheel drive 2 liter. Nimefanya only 106 kilometers. Na hii gari iko mpaka na sunroof, as you can see up there. So kuna hii na hii inatoka na 3.5, eh? Haya, alafu hii ingine ni non turbo kama hiyo tu ya kawaida. Non turbo nimewambia ni 3.2, 3.3, 3.2. Niletee deposit ya 1.2, unatoka na gari bila wasiwasi. It's just a matter of you yourself choosing the color. Hii ingine ya black ni 3.5. Hiyo ni 3.5, at least nilete kama 1.4, unatoka na hii gari. Acha nionyeshe. Nionyeshe huku nyuma ndio ujue niko. Hii ni ile XT, of course, from the badge you will know. So asking 3.5 negotiable. Si ni sawa? Tunasonga polepole. Outback tayari nilianza nayo, hiyo mnajua ni 2500cc, all wheel symmetrical, 3.3, slightly negotiable. Minimum deposit 1.3, unatoka na mnyama. Si ni sawa? So mambo ni kama hayo guys. Size is very important. Kuja ujinyakie gari. Usiogope. We have friendly prices, just come, we take, we negotiate. Si ni sawa? Tumemalizana na hizi Subaru. By the way, these are just a few zenye ziko hapa. Many are in the yard, yeah? Tuingie kwa hii Suzuki Swift. Hii Suzuki Swift ni 1.25 inlete kama so 480. Nitakupatia ulipe hiyo ingine in 30 months bila wasiwasi. By the way, kuna Suzuki hii Swift, tuna race pia, eh? Yeah. Tunasonga. Demio hii ni ile diesel. Gari ni 1.25. Niletee kama unakuja cash 1.25. Na kama ni haya purchase niletee so 5, nitakupatia, utalipa within 30 months. Na gari hata haijatembea sana. This car has done only 89 kilometers. Genuine mileage is something you can just come and inspect. Genuine mileage, kumbuka Demio inakuanga 1500cc. Believe that one, you know. Ni sawa? Na tena hii ni diesel, as you can see from that B. Haya. Hapa kando yake we have an Axela. This is 1500cc. Asking, hii ni hatchback, eh? Asking ni 1.9, slightly negotiable. Deposit ni 800. Kama ni sedan ndio asking ni 2 million, eh? Hii hatchback ni 1.9, negotiable. Si ni sawa? Haya, tunasonga mbele polepole. Yeah. So this is the Axela 1500cc, as you can see. Bila wasiwasi, a very common car now. Watu wameipenda because of its performance. No doubt it's a very good car.
Moving next, we are going to this Nissan X-Trail. We go to this Nissan X-Trail. This is a good machine, petrol, 2 liter, a very nice one. He asking me 2.6, nilete 1 million deposit, sawa. 1M deposit ama 950 deposit, sawa. Pia niko na ingine iko offer 7 seater na kupatia na 2.55. New number, ya. Tunaingia kwa beast ingine hapa. Hii ni Nissan Teana. Hii Nissan Teana by the way iko class moja na Makex when it comes to engine because it has a big engine. This car has 2500 cc. 2500 cc. This Teana na asking ni 1.75. Lete deposit ya between 750 to 800. Ndakupatia the remaining you will pay within 30 months. A very good car. Vitz kuna 1300cc na kuna 1000cc. 1300cc, this new shape inatoka na 1.28 negotiable if it's on cash. Deposit nilete between 480 to 500 unatoka na gari. Kama ni 1000cc ni 1.15. Deposit nilete 400. Tunaruka next. Hapa ni Honda Hybrid. Honda Vezel Hybrid, one of the most performing cars in Kenya. This car is good and this is a hybrid 1500cc. My goodness. 2.6 nilete 1M na kupatia kama deposit. Lete 1M 950 hapo na kupatia kama deposit. A very good car. Next naenda kwa Sped, kwa watu wangu wa Uber ama the first family car. You can buy this Sped. Kumbuka Sped huwa kuna ya 13 na 15, but I'll advise you buy the 1500cc. Gari inatoka na 1.1 kama ni cash. Tuko na Demion, nilikuwa nimwambia hii ni 1.25. Lete deposit ya 500. Yeah, unatoka na mnyama bila wasiwasi. It's still 1500cc. Ni sawa? Ile Sped hiyo nilete hata deposit ya 400 ndakupatia. Haya, tunaenda the next car. I think it's an Axela. This red one is an Axela. Axela tayari tulikuwa tushaongelea. Hatchback hii nilikwambia ni 1500cc, 1.95 negotiable. 1.95 negotiable, ya. Deposit nilete kama wacha tuseme kama 800-850, not bad. Unatoka na gari, remaining pay within 30 months. Next tunaingia kwa Babalao Pajero, an old company, a very nice machine. This is a 2016 one, 3200cc by the way, 3200cc. It's a diesel, asking price 5.4. Nilete nusu ya hiyo pesa, utapewa on hire purchase. A very nice performing car. Vitz tayari nilikuwa nimwambia kama ni ya 1000cc ni 1.15 cash. Ukitaka deposit nilete kama 450, unatoka na gari. This is a new shape. As you can see, the grill is big. The grill is enlarged. Outback nilikuwa nishawaambia. Tunafika kwa hii. This is not your common car field ya kawaida. This is the Aero Tourer. Hii ni ile kama WXB. Check your body kit mwanzo. Check your body kit. This is not your normal one. Normal fielder goes for 1.75. Best price on cash. 1.75. Deposit nilete kama 650 700. Lakini hii ni 1.9. Asking slightly negotiable. 1.9. Deposit nilete 750 800. Unaona Aero Tourer. Unacheki tena, hii ni hybrid. Kala yenyewe simeweza, tusidanganyane. Very nice machine. Perfect. I have a full video about this. Just scroll in my videos utaiona. Nimefanya full video, nimekuonesha ndani na kila kitu about it. Ni sawa? Next tunasonga kwa kala nyingine pia hapa. Very nice color. Hii nayo ni Nissan Note e-Power. Hii ni kama ni ile hybrid sasa ya Nissan. Very nice. Check your body kit. Look at those lights. Hii gari iko fine. Hii ni 1.3 baba. Hii ni 1.3 kidogo naweza kutolea mafuta. 1.3 kidogo naweza kutolea mafuta. Deposit lete so sita, unatoka na mnyama. The car is nice. Iko nini tunacheki mnyama, mambo safi Hapa naenda the new talk in town. Hapa hii ni Mazda CX-5. Unajua kuna diesel na kuna petrol. Hii ni petrol. Hii ni 3.5 baba. Ile diesel ndio inatokanga na around 3.3 3.4 pale negotiable. Hii gari iko fully loaded na inakuja mpaka na heads up display. Unaona ile ndio ina project kwa screen mbele. So unaweza ona speed kwa screen mbele. So unacheki very nice machine. 3.5. Hii deposit nilete 1.3 1.4 unatoka nayo. This is the petrol one Though pia tuko na diesel, hizo zinatoka na kama 3.3 hapo. Si ni sawa? Tunakuja kwa hizi family cars. Niko na hii Serena.
Yeah, Serena, a very nice machine, very nice machine. Hii gari Serena nitakupatia na 1.75 slightly negotiable. Deposit nilete so 8 unatoka nayo. A very nice car. 1800cc of course. 1800cc. No, this is a 2000cc tena ni hybrid. Unacheki. Hii ndio 1800cc Noah. 1800cc Noah inatoka na 2.45 Let me say 2.5 slightly negotiable. 2.5 slightly negotiable. Haya. Hapa tunakuja kwa Crown. Crown inataka 3.3. Hii ni Royal Saloon 3.3. Yeah. Deposit nipatie kama 1.2. Alafu niko na Subaru Impreza, hii inatoka na 1.7. Yeah. 1.75. By the way ni 1.75. Nilete deposit kama ya so 8 utatoka na gari. So guys, that was just a random thing showing you the pricing. This is just in the showroom. Tukienda yard mnajua huko ndio kuna magari mob. So I really appreciate for those ones who have clicked like, for those ones who have subscribed on YouTube, those ones who have liked on TikTok, those ones who have followed. Guys, thank you so much. Keep sharing. Follow the channel. My number is just there, guys. Clean business. Mimi huambia watu clean business. I don't fake prices. Clean business. Kuja showroom tupige business. Ni sawa?